Now I want to share on this. Sasa ninataka nishiriki kwa haya. Very hot. Moto kabisa. From the throne of the Lord. Kutoka kwa kiti cha enzi cha Bwana. This past night. Usiku huu uliopita. The Lord spoke with me. Bwana alinena pamoja nami. And in that conversation. Na katika mazungumzo hayo. The Lord, He lifted me up. Bwana aliniinua juu kabisa. And He took me above the earth. Na akanipeleka juu ya dunia. He took me right above the earth. Akanipeleka moja kwa moja juu ya dunia. This past night. Usiku huu uliopita. And He took me right into the deep space. Na akanipeleka moja kwa moja mpaka ile nafasi iliyo kwenye vilindi. And we crossed a section. Tukavuka sehemu. Which was covered, I think it is one stratosphere. Nadhani ni sehemu moja. It is one zone very high up there. Ni sehemu moja kule juu zaidi. And it is covered. Nayo imefunikwa. With cloud-like substance. Na kitu cha kama mawingu. That is another zone. Na hiyo ni sehemu nyingine. And then the Lord said. Alafu kisha Bwana akasema. Look at the moons. Tazama mwezi. And when I looked towards my right. Na nilipoangalia kuelekea upande wangu wa mkono wa kulia. I saw several moons. Niliona miezi mingi. At one point I thought they were planets. Kwa wakati mmoja nilidhania kwamba ni sayari. Because they were lit. Kwa maana zilikuwa na mwangaza. On my right hand side. Upande wangu wa mkono wa kulia. Right deep into the planets. Moja kwa moja ndani katika anga. And I saw them line up. Na nikaona zikipanga mstari. Everybody watch here. Kila mtu tazama hapa. As they lined up. Zilipopanga mstari. Here above. Hapa juu. This night. Usiku huu wa leo. The Lord took me here above. Bwana alinipeleka hapa juu. And the way they were lined up. Na jinsi ile ilikuwa imepanga mstari. They were like one here, one here, one here, one here, one here, but in a line. Ilikuwa imepangwa moja hapa, ingine hapa, ingine hapa, ingine hapa. Kana kwamba kwa mstari. Let me face this way. Hebu niangalia upande huu. The way they were lined up. Jinsi ile ilikuwa imepanga mstari. The moons, the planets. Miezi ile sayari. On my right hand side. Katika mkono wangu wa kulia. It was one here, one here, one here, one here, but in a general straight line. Ilikuwa moja hapa nyingine pale, moja hapa nyingine pale, lakini kimjumla ilikuwa kwa mstari mwembamba. Then the Lord spoke by voice. Kisha Bwana akanena kwa sauti. And He said. Na akasema. I shall now put a new moon here. Sasa nitaweka mwezi mpya hapa. That was now on my left hand side. Sasa hiyo ilikuwa ni upande wangu wa mkono wa kushoto. And I saw the hand of Jehovah. Na nikauona mkono wa Yehova. Place a new moon. Ukaweka mwezi mpya. And He said. Na akasema. It shall soon be discovered. Itatambuliwa hivi karibuni. So what I'm giving you today. Kwa hivyo kile ninachowapatieni hivi leo. You are soon going to see in your global news telecasts. Hivi karibuni mtaenda kukiona katika matangazo ya habari zenu za runinga. I saw the process of creation. Niliona ile hatua ya uumbaji. This night. Usiku huu. When the Lord took me high above the sky. Wakati Bwana alinipeleka juu kabisa kwenye anga. And I saw His hand. Na nikauona mkono wake. Place a new moon. Ukiweka mwezi mpya. And he pushed it a little bit with his hand. Na akausukuma kidogo hivi kwa mkono wake. And it made a sitting on that white, the white cloud, whatever it was. Na ukafanya kuketi kwa kile kitu kilichokuwa kinakaa wingu leupe. And then the voice of the Lord said. Alafu kisha sauti ya Bwana ikasema. Let us now go.
hebu sasa twende, but let us use another route. lakini wacha tutumie njia nyingine. And we used a route in this direction. Na tukatumia njia katika mwelekeo huu. As we were now coming back down to the earth. Sasa tulipokuwa tunarudi chini duniani, And then in that direction, alafu katika huo mwelekeo he brought me to an institution. akanileta kwenye taasisi. As we arrived on the earth, Tulipofika hivi duniani, we arrived at an institution. tulifika kwenye taasisi. The Lord brought me into an institution. Bwana alinileta katika taasisi fulani. That institution, Hiyo taasisi it has a lobby area, the entrance gate. iko na lango la kuingilia. A lobby area. Mahali hapo panaitwa lobby, And I think it's a semicircle. na ni kama mduara nusu. And inside that gate, Na ndani ya hilo lango there were small booths. kulikuwa na vibanda vidogo vidogo. And those booths, Na hivyo vibanda vidogo vidogo they appear to have computers, and they were being used by some people, even students, I think. vyaonekana vilikuwa na watu ambao vinatumika, na yaonekana wanafunzi pia walikuweko. Maybe doctoral students Labda wanafunzi wa udaktari of astronomy, au wa hali ya hewa of physics, the universe. au fizikia na hali ya ulimwengu. And then the Lord said, open the door, so let us go. Kisha Bwana akasema, kaufungue mlango ili tuende. And then when the door opened, Halafu kisha mlango ulipofunguliwa, it had this kind you open like this, and it goes like this with things like this. ilikuwa aina hiyo ya mlango unayofungua inaenda hivi, na ilikuwa na vitu kama hivyo. And we came out, Na tukatoka, and then I woke up. alafu nikaamuka. Listen, precious people, Sikilizeni watu wa dhamani. there is going to be a planetary event Kunaenda kukuwa na tukio ambalo ni la kisayari above the earth here. juu ya dunia hapa. There is going to be a wonder, a sign and wonder Kunaenda kukuwa na ishara na ajabu above the earth here. juu ya dunia hapa. Listen to me, the nations of the earth. Nisikilizeni mataifa ya dunia. The Lord, He has spoken with me Bwana amenena pamoja nami on this day, katika siku hii, on this 5th day katika siku hii ya 5 of the month of August, ya mwezi wa Agosti, the year 2012. mwaka wa 2012. I speak this unto you, Ninanena haya kwenyu, that the Lord, He has spoken with me ya kwamba Bwana amenena pamoja nami about a planetary event kuhusu tukio la kisayari that is going to take place ambalo linaenda kufanyika high above the earth. juu zaidi ya ardhi, dunia. I see several planets and moons Ninaona sayari nyingi pamoja na miezi that are lining up in a straight line. ambayo imepanga mstari katika msharazi ambao ni sambamba. They are going to line up. Inaenda kupanga mstari. It may not be a strict straight line, Huenda haitakuwa ni mstari sambamba ulionyoka kabisa, but it is one here, one here, one here, one here, generally straight line. lakini itakuwa ni moja hapa nyingine pale, moja hapa nyingine pale, kijumla mstari ulionyooka. And then there is going to be a discovery. Alafu kunaenda kuwa na uvumbuzi. The Lord has created a new planet. Bwana ameumba sayari mpya, And the scientists, na wanasayansi, the Lord is going to open their minds now Bwana anaenda kufungua mawazo yao sasa, to allow them to discover it. kuwaruhusu wakaivumbue. And you will soon see it in your global news networks. Na hivi karibuni mtaiona katika mitandao ya vyombo vyenu vya habari. And when you see that planetary event, Na wakati mtakapoona tukio hilo la kisayari, then you shall know kisha mutajua that the mouth of the Lord, ya kwamba kinywa cha Bwana He has spoken, amenena, and that the Messiah, na ya kwamba Masihi He is coming
anakuja for a glorious church. kwa ajili ya kanisa lililotukufu. That these are the signs and wonders Kwamba hizi ndizo ishara na maajabu that the prophet Joel talked about, ambayo nabii Joeli alinena kuihusu, that would visit the earth ambayo ingelitembelea dunia and the universe, na ulimwengu, when he said wakati aliposema that there will be signs and wonders ya kwamba kutakuwa na ishara na maajabu in these days, katika siku hizi, in the sky, katika anga, even above the earth. hata juu ya dunia. Today, Leo may it be known hebu na ijulikane that the mouth of the Lord, ya kwamba kinywa cha Bwana he has spoken. amenena. Shalom. Shalom. Astronomers believe they've discovered an orbiting planet in another solar system that is made largely out of diamond. It's roughly twice the size of Earth. It moves quickly around its star. A calendar year of hours lasts just 18 hours on this new diamond planet. You heard it right. Astronomers have discovered a planet bigger than Earth, which is covered with diamonds. Discovered by US Franco research team, the rocky planet. It has a radius that is twice the size of Earth. Orbiting around the sun like a star, the planet is said to be covered with graphite and diamonds rather than the usual water and granite. Now, this diamond-laden planet has a surface temperature of about an astounding 3,900 degrees Fahrenheit and is about 40 light years or 230 trillion miles away from Earth. Part of the team of discoverers is also Indian-born scientist Niku Madhusudan. The diamond planet in fact moves so fast that it makes one complete rotation around the sun, around its sun, in a mere 18 hours. According to the new observations, 55 Cancri E has a mass 7.8 times and a radius just over twice that of Earth. Those properties place 55 Cancri E in the super-Earth class of exoplanets, a star of terrifying proportions filling much of the daytime sky, and whole years rushing by in a matter of hours. And then the voice of the Lord said, Alafu kisha sauti ya Bwana ikasema, let us now go, hebu sasa twende, but let us use another route. lakini wacha tutumie njia nyingine. And we used a route in this direction. Na tukatumia njia katika mwelekeo huu. As we were now coming back down to the earth. Sasa tulipokuwa tunarudi chini duniani, And then in that direction, alafu katika huo mwelekeo he brought me to an institution. akanileta kwenye taasisi. As we arrived on the earth, Tulipofika hivi duniani, we arrived at an institution. tulifika kwenye taasisi. The Lord brought me into an institution. Bwana alinileta katika taasisi fulani. That institution, Hiyo taasisi it has a lobby area, the entrance gate. iko na lango la kuingilia. A lobby area. Mahali hapo panaitwa lobby, And I think it's a semicircle. na ni kama mduara nusu. And inside that gate, Na ndani ya hilo lango there were small booths. kulikuwa na vibanda vidogo vidogo. And those booths, Na hivyo vibanda vidogo vidogo they appear to have computers, and they were being used by some people, even students, I think. vyaonekana vilikuwa na watu ambao vinatumika, na yaonekana wanafunzi pia walikuweko. Maybe doctoral students Labda wanafunzi wa udaktari of astronomy, au wa hali ya hewa of physics, the universe. au fizikia na hali ya ulimwengu. The Lord has created a new planet. Bwana ameumba sayari mpya, And the scientists, na wanasayansi, the Lord is going to open their minds now Bwana anaenda kufungua mawazo yao sasa, to allow them to discover it. kuwaruhusu wakaivumbue. And you will soon see it in your global news networks. Na hivi karibuni mtaiona katika mitandao ya vyombo vyenu vya habari.
For the first time, scientists at NASA have confirmed a planet with 2 suns exists. The head of the research team that found the planet joined CNN to explain the significance of the discovery. We've discovered a fundamentally different kind of planetary system. And so it's really exciting because that will have repercussions for us understanding our own planetary system by comparison with something really different. It's being called Kepler-47, and it contains a pair of stars whirling around each other every 7.5 days. The planet closest to the suns is about 3 times larger than Earth. The outer planet is even larger, slightly bigger than Uranus in our solar system. Scientists may not have much longer to turn science fiction into science fact. You can't even see these planets through the telescope. They measure the shadows and the silhouettes when they moved to determine. It's just amazing. Astronomers look to the night sky to find a little something new, a planet with 4 suns. The BBC reports the discovery was made by volunteers. The planet, located just under 5,000 light years away, has been named PH1 after the Planet Hunters site. That website allows everyday users to help find stars. The website explains you can help find new planets by studying how the brightness of a star changes. This new planet is believed to be 6 times the size of Earth. Irish Times reports it orbits 1 pair of stars and is circled by a second pair. A scientist at Oxford University said this find is unique. It's fascinating to try and imagine what it would be like to visit a planet with 4 suns in its sky, but this new world is confusing astronomers. It's not at all clear how it formed in such a busy environment. Details of the discovery were announced Monday at the Division for Planetary Sciences meeting in Reno, Nevada. The star system, known as Kepler-47, is located 4,900 light-years from Earth in the constellation Cygnus. 2 stars orbit one another at the center of the system. One is similar to the Sun in size, but only 84% as bright. The second star is smaller, only 1/3 the size of the Sun, and less than 1% as bright. Kepler found 2 planets orbiting this mismatched pair. The presence of a full-fledged planetary system orbiting Kepler-47 is an amazing discovery, says Greg Laughlin, professor of astrophysics and planetary science at the University of California in Santa Cruz. This is going to change the way we think about the formation of planets. Any planets in such systems would have to navigate a complex gravitational field tugged in multiple directions by multiple stars. In fact, for many years, astronomers doubted that planets could even form in such an environment. The Lord, we arrived at an institution. Tulifika kwenye taasisi. The Lord brought me into an institution. Bwana alinileta katika taasisi fulani. That institution, hiyo taasisi, it has a lobby area, the entrance gate. Iko na lango la kuingilia. A lobby area. Mahali hapo panaitwa lobby. And I think it's a semi-circle. Na ni kama mduara nusu. And inside that gate, na ndani ya hilo lango, there were small booths. Kulikuwa na vibanda vidogo vidogo. And those booths, na hivyo vibanda vidogo vidogo, they appear to have computers, and they were being used by some people, even students, I think. Vyaonekana vilikuwa na watu ambao vinatumika, na yaonekana wanafunzi pia walikuweko. Maybe doctoral students, labda wanafunzi wa udaktari, of astronomy, au wa hali ya hewa, of physics, the universe, au fizikia na hali ya ulimwengu.
The Lord has created a new planet. Bwana ameumba sayari mpya. And the scientists, Na wanasayansi, the Lord is going to open their minds now Bwana anaenda kufungua mawazo yao sasa, to allow them to discover it. kuwaruhusu wakaivumbue. And you will soon see it in your global news networks. Na hivi karibuni mtaiona katika mitandao ya vyombo vyenu vya habari. Was made by volunteers. The planet, located just under 5,000 light years away, has been named PH1 after the Planet Hunters site. That website allows everyday users to help find stars. The website explains you can help find new planets by studying how the brightness of a star changes. Look up into the skies of the southern hemisphere, and one of the brightest stars you'll see is Alpha Centauri. But it's actually a triple star, with two very sun-like stars called A and B orbiting quite close to one another, plus a more distant red dwarf named Proxima Centauri. At 4.3 light years, they are the closest stars to us. And for more than a century, astronomers have tried to determine if any planets might call this system home. Now, a team of European researchers has detected what they believe is a planet, just slightly more massive than Earth, orbiting very close to Alpha Centauri b, which is a bit smaller and dimmer than our Sun, though quite a lot like it in other ways. Observations conducted over 4 years by the HARPS instrument attached to a mountaintop telescope in Chile indicate a tiny wobble in the star that corresponds to a small, rocky world, much closer in than our planet Mercury, zipping around the star, making a complete loop once every 3.2 days. This newly proposed planet orbits only 6 million kilometers from its parent star. And that star's companion, Alpha Centauri A, would be very, very bright in the planet's skies if there were anyone there to see it.
planetary event, na wakati mtakapoona tukio hilo la kisayari, then you shall know kisha mutajua that the mouth of the Lord, ya kwamba kinywa cha Bwana he has spoken, amenena, that and that the Messiah, na ya kwamba Masihi he is coming anakuja for a glorious church. kwa ajili ya kanisa